6-minute grammar. From BBC Learning English. Hello and welcome to 6-Minute Grammar with me, Sophie. And me, Neil. Hello. Today we're talking about the present simple tense. Сегодня мы говорим о времени present simple. And the present continuous tense. Coming up in today's program. We'll Далее в сегодняшней программе take a look at positives, negatives and question forms. We'll find о утверждениях, отрицаниях и вопросах. out when to use each tense. Поймем, как использовать каждое время. We'll hear some short forms. And we'll have a Слышим некоторые короткие формы. quiz to test what we've learned. But first, the present simple tense. Но сначала время present simple. We use it to talk about things that happen regularly. Мы используем его, когда говорим о вещах, которые происходят регулярно. Here's Finn with an example. Финн с John checks his email every morning. Джон проверяет его имейлы каждое утро. Thanks, Finn. So the verb to check is in the present simple. Глагол check проверять в форме present simple. John checks because he checks his email regularly Потому что он проверяет его имейл регулярно. every morning. We make the present simple with a subject plus a base verb. Используя подлежащее и основной глагол. I check, you go, we live, they wear. Ты идешь, мы живем. For he, she and it, add an Для he, she и местоимения it s to the verb. добавляем s к окончанию глагола. I always wear a coat in the winter. Я всегда ношу куртку зимой. My brother wears a jacket. Now, we also use the present simple Сейчас мы to talk также about используем present simple для facts того, чтобы and говорить permanent о фактах situations. и постоянных ситуациях. So we can То say, есть мы можем I сказать, work in the fashion industry. я работаю в индустрии моды. My sister lives in China. Моя сестра живет в Китае. To make the present simple negative, Чтобы сделать use отрицание present simple, вам нужно don't использовать or doesn't, don't or and doesn't. there's no s on the end of the verb. Finn? И также нету s на конце глагола в отрицательной форме. Фин. I don't work in the modelling industry. Я не работаю в модельной индустрии. My brother doesn't like fashion. Моему брату не нравится мода. questions use do. Для Or вопросов does. используйте do или does. Do your friends live in London? Твои друзья живут в Лондоне. Does John check his email in the morning? Джон проверяет его имейл каждое утро. So that's present simple. Это был Now, let's look at the present Давайте рассмотрим время present continuous. continuous tense. Ой, подождите. Oh, just a minute, let me get that. Дайте мне- Hello? Здравствуйте. No, sorry, I'm working at the moment. Нет, извините, я работаю в данный момент. Can I call you back? Я могу вам перезвонить? Sorry about that, everyone. No problem. Извините меня за это. Без проблем. So, I just said, I'm working at the То есть moment. я только что сказал, я работаю в данный момент. Ah, clever demonstration. Yeah, you see. Очень хорошая демонстрация. I said, Видишь? I'm working at the moment. Я Because сказал, it's я an работаю в activity данный момент, that's happening now. потому что это действие, которое происходит сейчас. I can say, I work at the сказать- BBC in the present simple. Я работаю в BBC во времени present simple, Because my job is a permanent situation. потому что моя работа — это постоянная ситуация. But right now, at this moment, I'm doing the activity of working. Но в данный момент, сейчас, я конкретно занимаюсь тем, что делаю работу. So I use present continuous to say, I'm working at the И moment. я использую present continuous для того, чтобы сказать, что я работаю в данный момент. Right. As well as activities, we use the present continuous tense Правильно. Также, как для каких-то определенных действий, мы используем present continuous for temporary situations like для временных this. ситуаций. My parents are staying with me this week. Мои I'm родители остаются со мной на этой неделе. sleeping on the sofa. Я Sorry сплю to на hear that, диване. Finn. Грустно это слышать, Фин. To make the present continuous, Чтобы use am, сделать present is, continuous, or are, используйте am, is или plus are. an ing verb. И I'm глагол checking в my ing. email at the moment.
Я проверяю свой email в данный момент. Emily's wearing a pink hat today. Эмили сегодня в розовой шляпе. They're eating dinner now. Они сейчас... And did you hear those short forms? И ты слышал короткие формы. The words I am are shortened to Слова I am сокращаются до I'm. I am. Emily is sounds like Emily's. Emily is звучит как Emily's. And they are sounds like their. И they are звучит как their. We'll have more short forms in just a moment. Сейчас You're listening. To bbclearningenglish.com. And today we're talking about the present simple tense. сегодня мы говорим о времени present simple. The present continuous. И Let's времени look at present present continuous negatives. We в present continuous. make them with the little Мы word используем их с not. маленьким словом not. I'm not wearing a raincoat because it Я не ношу дождевик, isn't raining. потому что And here are those short нету дождя. Forms again. I am not becomes I'm not. I'm not становится I'm not. is not, Is not Isn't. становится isn't. and for are not И we get are not Aren't. используется, изменяется до aren't. Neil, are you sending an email? Ну, ты что yeah. What are we doing? Что мы делаем? Oh, are we talking about questions? Yes, Мы говорим по поводу we вопроса. are. Oh, sorry. Извини. Okay, back to the program. Oh, another clever demonstration. I said, are you sending an email? Я сказала, ты отправляешь email сейчас. And I said, И я are we сказал, talking about questions? мы And of говорим course о we вопросах. И, как всегда, Both asked present continuous yes-no оба questions. спросили, ответ да или вопрос в стиле да или нет в present continuous. And to make them, you just change the word order. И чтобы сделать его, ты просто изменяешь порядок слов. Instead of you are sending an email, Чтобы говорить, it's ты отправляешь email, are you sending an email? It's fine являешься ли ты отправляющим email. to put question words like why or Можно добавить вопросительные слова как what почему at the start of the или question. что. в What начале are we вопроса. doing? Что мы делаем? Why are you sending an email? Почему ты... Thank you, Finn. отправляешь So email? that's present continuous Спасибо. questions. И это вопросы в present continuous. So that means it's time for a значит, то, что quiz. время для I'm going to say a sentence and Я you скажу need to make it предложение, negative. тебе нужно отрицательное. Number 1. Номер 1. Paolo speaks Chinese. Paolo doesn't speak Chinese. Now make this sentence into a yes-no question. Теперь сделай это предложение вопросом да или нет. The children are playing a game. Дети Are the children playing a game? являются ли дети играющими? And one more. This time, make a present continuous question starting with why. Present continuous, который начинается с why. Simon is learning Japanese. Why is Simon learning Почему Japanese? Simon учит японский? And that's the end of the quiz. Well done if you got them all right. And that's also the end of the program, but there's more about these tenses on our website at bbclearningenglish.com. Join us again for more 6-minute grammar. Bye. Bye. That was BBC Learning English.